हॅलो एव्हरीवन, व्हेरी गुड आफ्टरनून. ऑल एक्झाम कट्टा या यूट्यूब चॅनलवरती आपले सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन. ऑल ऑफ यू वेलकम्स ऑन द ऑल एक्झाम कट्टा यूट्यूब चॅनल. जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कारण आज आपण बघणार आहोत इंग्लिश पेपर नंबर 2 इंग्लिशचा पुढचा भाग. जर तुम्ही मागचा व्हिडिओ पाहिला नसाल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, त्यावरती जाऊन तुम्ही पहिलं लेक्चर बघू शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण जे मागच्या लेक्चर्समध्ये घेतले आहे पेपर नंबर 2 इंग्लिश या संदर्भात आपण सगळी माहिती बघितलेली आहे. त्याचा एकदा आढावा घेऊयात. जस्ट वी आर टेकन द रिव्ह्यू ऑफ प्रिव्हियस लेक्चर. ओके, जर तुम्ही या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जर तुम्हाला या संदर्भात सेट एग्जाम, नेट एग्जाम, पेट एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामच्या संदर्भामध्ये काही माहिती हवी असेल, काही क्वेरी असेल तर खाली दिलेल्या मोबाईल नंबरवरती 96 89 04 77 38 यावरती तुम्ही कधीही संपर्क करू शकता, व्हॉट्सअप करू शकता किंवा कॉल करू शकता. ठीक आहे, तर आपण फर्स्ट ओव्हरव्ह्यू घेऊयात पहिल्या युनिटचा. आपण सेट परीक्षाबाबतचं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 1 हा कंपल्सरी असतो, हा सगळ्यांनाच माहिती आहे. आणि पेपर नंबर 2 इंग्लिशचा असतो, ज्याच्यामध्ये आपण सिलेबस बघितला होता. सब्जेक्ट कोड आहे 0 ते त्याचा ओव्हरऑल सिलेबस पाहिला होता. युनिट नंबर होता 1 ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शनल प्रोज, लँग्वेजेस, English in India, cultural studies, literary criticism, literary theory post World War II, research methods and the material in English. These are the total 10 units we have seen in our first lecture, correct? And after that we have seen the unit number 1, which is nothing but the drama and one of the important part in our English literature. I have already told you that in the total syllabus, whatever the 4 units will be there, first 4 units, which are nothing but drama, poetry, fiction story, just a second. Fiction, short story, and non-fictional prose. These are the basic 4 units of our English. Okay, I have already given the notes. The first 4 units must also be tested through comprehension passages to assess critical reading, critical thinking and writing skills. These 4 units will cover all literature in English. Whatever I have already told you that these 4 units are nothing but our basics. जसं आपण म्हणतो की आपण 10वी पर्यंत जाईपर्यंत जो आपला इंग्लिश पेपर असतो ना, तो कशावरती बेस्ड असतो? आपल्याला एखादा पॅसेज दिला जातो, एखादी पोएट्री दिली जाते, पॅसेज किंवा कविता दिली जाते. तो पॅसेज रीड करून त्यावरचे जे काही 5-6 क्वेश्चन्स असतात ते आपल्याला सॉल्व्ह करायचे असतात. हे आपण बेसिक लेवलला शिकलेलं आहे. जर तुम्ही 10वी पर्यंत आपण आता जरी बघितलं तर एक पॅसेज दिला जातो, तो पॅसेज रीड करायचा असतो आणि तो समजून घेऊन आपल्याला त्यावरची क्वेश्चन जे काही विचारलेले असतात त्यावर आपल्याला आन्सर द्यायची असतात, बरोबर? त्याच पद्धतीने हे जे 4 युनिट्स आहेत तर ह्या 4 युनिट्सवरती तुम्हाला सेम सेटमध्ये सुद्धा सेम टाईपचेच क्वेश्चन विचारणार आहेत. कसे? म्हणजे ते तुम्हाला एखादं पॅसेज देतील, एखादं कविता देतील, त्यावरती मग तुम्हाला 4-5 क्वेश्चन जे काय आहेत अकॉर्डिंग टू दॅट युनिट, म्हणजे प्रत्येक युनिटवरती तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारले जाणार आहेत, बरोबर?
प्रत्येक 10 युनिटवरती 10 क्वेश्चन्स असणार आहेत. प्रत्येक क्वेश्चन हा 2 मार्काला असणार आहे. म्हणजेच तुमची 100 गुणांची एक्झाम आहे 200 मार्काला, बरोबर. त्यामुळे फक्त ह्याचे ट्विस्ट असं आहे की ही सीट एक्झाम आहे, त्यामुळे तुमची थोडीशी जी डिफिकल्टी लेवल आहे ती इन्क्रीज होणार आहे. इन्क्रीज म्हणजे काय, थोडीशी क्रिटिकल रिडिंग असणार आहेत. आता इंग्लिश पेपर तुम्ही 2 सिलेक्ट केलाय म्हणजे ऑफकोर्स तुम्हाला बेसिक तुमचं क्लिअर असणार आहे. त्यामुळे क्रिटिकल रिडिंग असणार आहे, तुम्हाला विचार करणारा तो पॅसेज असणार आहे किंवा ती पोएट्री असणार आहे. आणि तुमची जी काही रायटिंग स्किल्स असेल त्यावरती तुमची जे काही क्वेश्चन्स ते अवलंबून असणार आहेत. ठीक आहे, म्हणजे हे 4 जे काही तुमचे युनिट्स आहेत ते खूप बेसिक इंग्लिश लिटरेचरवरती क्वेश्चन्स विचारले जातात. त्यामध्ये आपण पाहिला होता ड्रामा. ड्रामामधले आपण काही की पॉईंट्स पाहिले होते, जसे की हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट ऑफ ड्रामा, ग्रीक ट्रॅजेडी अँड कॉमेडी, शेक्सपियरियन ड्रामा, एलिझाबेथन अँड जॅकोबियन ड्रामा, रिस्टोरेशन कॉमेडी, रोमॅन्टिक ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा, कंटेम्पररी ड्रामा, की थीम्स इन ड्रामा, क्रिटिकल अप्रोचेस टू ड्रामा, रिकमेंडेड प्लेराइट्स फॉर स्टडी. इम्पॉर्टंट टर्म्स कुठल्या होत्या ड्रामामध्ये, ट्रॅजेडी, कॉमेडी, फार्शियल कॉमेडी, मोनोलॉग, soliloquy, and chorus, dramatic irony, theater of absurd. These are the important points in the drama. Okay. आणि मग यानंतर आपण पाहिलं होतं की इम्पॉर्टंट टिप्स काय आहेत, आणि त्यामध्ये तुम्हाला एक मी बेसिक रूल सांगितला होता. कुठला होता तो रूल म्हणजे वी हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केअरफुली, वी हॅव टू अंडरस्टँड द क्वेश्चन केअरफुली, देन ओनली वी हॅव टू गो फॉर द ॲक्युरेट आन्सर्स. तुम्हाला वाचायचं आहे केअरफुली, समजून घ्यायचं आहे, मगच तुम्हाला उत्तराकडे जायचं आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा प्रश्न सोडवण्यासाठी घेतलात तर तो प्रश्न तुमचा ॲक्युरेट येईल आणि त्या प्रश्नाचे जे काही मार्क्स आहेत ते तुम्ही गमावले जाणार नाहीत. त्यामुळे हे 3 गोष्टी आपल्याला कुठल्याही, नॉट ओन्ली फॉर इंग्लिश पेपर 1 साठी म्हणा किंवा तुम्ही दुसरी एक्झाम देत असाल तर त्यासाठी सुद्धा हा रूल तुम्हाला फॉलो करायचा आहे कंपल्सरी. चला तर मग एकदा टिप्स आपण ब्रीफमध्ये वाचून घेऊयात फास्टमध्ये, कारण हे ऑलरेडी झालेलं आहे आपलं. जस्ट वी आर टेकिंग द रिव्हिजन, और वी कॅन से दॅट द वी आर टेकिंग द ओव्हरव्ह्यू ऑफ आवर प्रिव्हियस लेक्चर. चला मग एकदम फास्ट एकदम अंडरस्टँड करून घेऊयात कुठले टिप्स आहेत. रीड द की प्लेज अँड अंडरस्टँड देअर थीम्स, कॅरेक्टर अँड स्ट्रक्चर. येस, ऑफकोर्स. Second one is familiarize yourself with the historical context of different periods in drama. Yes, जे काही आपले हिस्टॉरिकल कंटेक्स्ट आहेत, डिफरंट पिरियड्स आहेत, मॉडर्न असेल, एलिझाबेथन असेल, जॅकोबियन असेल, ह्या सगळे पिरियड्स आपल्याला व्यवस्थित समजून घ्यायचे आहेत. अंडरस्टँड द इम्पॅक्ट ऑफ सोसायटल, पॉलिटिकल अँड कल्चरल फॅक्टर्स ऑन द डेव्हलपमेंट ऑफ द ड्रामा. म्हणजे त्याचं सोशलॉजीवरती काय इफेक्ट झाला, सोशल, पॉलिटिकल आणि कल्चरल फॅक्टर्स काय घडले जेव्हा ड्रामामध्ये डेव्हलपमेंट झाली, ह्या गोष्टी तुम्हाला समजून घ्यायच्या आहेत. देन रिव्ह्यू इम्पॉर्टंट टर्म्स अँड कन्सेप्ट इन ड्रामॅटिक थेअरी अँड क्रिटिसिझम. प्रॅक्टिस ॲनालायझिंग सीन्स अँड अंडरस्टँडिंग द फंक्शन ऑफ डायलॉग, सेटिंग अँड द ॲक्शन इन ड्रामा. तर ह्या 5 पॉईंटवरती तुम्हाला फोकस करायचं आहे युनिट नंबर 1 ड्रामावरती, बरोबर. इझी आहे. ऑलरेडी आम्ही जे काही ॲप आहे आपला ऑल एक्झाम कट्टा, त्यावरती सगळं मटेरियल प्रोव्हाइड केलेलं आहे. इथं मी फक्त ब्रीफमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे, कारण मागच्या वेळेस जेव्हा मी इंग्लिश पेपर 2 घेतला तेव्हा स्टुडंट्सचं म्हणणं आलं की मॅडम तुम्ही थेअरी तर सगळं आम्हाला समजतंय, पण काय होतंय तुम्ही जेव्हा थेअरी घेता आणि जेव्हा आम्ही क्वेश्चनकडे जाऊ तेव्हा आम्हाला खूप कन्फ्युजिंग होतंय, खूप जमलिंग होतंय मॅडम. तर तुम्ही क्वेश्चन्सची जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस घ्या इन्स्टेड ऑफ थेरॉटिकल पार्ट. थेरॉटिकल पार्ट आम्हाला फक्त अंडरस्टँडिंगसाठी तुम्ही मटेरियल दिले तर वी कॅन रीड अँड वी कॅन अंडरस्टूड. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स आर which type of the questions will be arises in the exam. We have to do the practice on questions whichever already asked in the examination. त्यामुळे आपण काय केलेलं आहे, जास्तीत जास्त भर ह्या वेळेस क्वेश्चन्स वरती दिलेला आहे, जे की खूप वेळेस इथून मागच्या परीक्षेत विचारलेले आहेत आणि इथून पुढेही विचारण्याची दाट शक्यता
आहे. ठीक आहे. I think this part will be clear to each and everyone. Now we are already covered the 14 MCQs in last lecture. जर तुम्ही लास्ट लेक्चर पाहिलं नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली जाईल, तुम्ही ते पाहू शकता. आज आपण घेणार आहोत पुढचे क्वेश्चन्स 15 ऑनवर्ड्स. ओके. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. The character of Tartuffe in Molaire's play is symbol of which of the following? Options are religious, hypocrisy, true pity, political corruption, intellectualism. Yes, which option is correct? Give your answer in chat box. Yes, and the correct answer is nothing but religious hypocrisy is a symbol of the character of Tartuffe in the Molaire's play. Okay, option number A is correct. Religious hypocrisy. Now next question, question number 16. Which of the following plays deals with the theme of the absurd? Yes, which one of the following play is deal with the theme absurd? Options are Waiting for Godot, The Glass Menagerie, A Streetcar Named Desire, Death of the Salesman. Yes, which option is correct? दिलेल्या प्ले पैकी कुठला प्ले हा एब्सुर्ड थीम साठी प्ले केलेला आहे? Yes, and the correct answer is nothing but Waiting for Godot. This is the play which will deal with the theme absurd. Option number A is correct. The next question. Which of the following is the significant feature of the Greek comedy? I have already told you that whatever the comedies will be there, whatever the periods will be there, that are very much important from the exam point of view. So this is one of the question which will be asked many times in the previous question papers, and there will be the possibility of asking this time also. So prepare this type of the questions very carefully. Which of the following is a significant feature of the Greek comedy? Greek comedy चं कुठलं significant feature आहे? Tragic flaw, use of masks, political satire, chorus. Yes, which option is correct? Greek comedy मध्ये कुठलं feature होतं most of the time? As we know that is political satire. Satire is a significant feature for the Greek comedy. Option number C is correct. Next question. Who is the author of the modern play The Homecoming? कोण आहे author Homecoming चा? Harold Pinter, Samuel Beckett, Arthur Miller, Tennessee Williams. Yes, who is the author for the modern play that is nothing but The Homecoming? Yes.
Harold Pinter, Samuel Beckett, Arthur Miller, Tennessee Williams. And the correct answer is nothing but Harold Pinter is the author of the modern play The Homecoming. Option number A is correct. I am repeating the instructions that these are the some important questions from the exam point of view. So please be prepared properly here only. Okay, option number A is correct. Harold is the author for the modern play The Homecoming. Next question. In which Shakespearean play does the character Shylock appears? This is also one of the important questions from the exam point of view. Options are A Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice, Julius Caesar, King Lear. कुठल्या प्ले मध्ये शेक्सपियरने शायलॉकचं कॅरेक्टर दाखवलेलं आहे? A Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice, Julius Caesar, King Lear. Yes, which option is correct? The Merchant of Venice. In this play, the Shakespearean play, the character of Shylock. Okay, option number B is correct. Next question. Which play by Samuel Beckett is known for the minimalist setting and the existential themes? Options are Endgame, Waiting for Godot, Crepes Last Step, Happy Days. Which play by Samuel Beckett is known for the minimalist setting and existential themes? Options are Endgame, Waiting for Godot, Crepes Last Step, Happy Days. And Wait for Godot by Samuel Beckett is known for its minimalist setting and the existential themes. Option number B is correct. Next question. Who wrote the play The Glass Manageria? Who wrote the play Glass Manageria? Options are Tennessee Williams, Arthur Miller, Edward Albee, Sam Shepard. Yes, which option is correct? And as we know that Tennessee Williams wrote the play which is nothing but The Glass Manageria. Option number A. Next question.
Which of the following terms refers to a speech given by a character alone on stage to reveal their inner thoughts? Which of the following terms refers to a speech given by the character alone on stage to reveal their inner thoughts? One of the easiest question and most of the times asked in the question. Options are soliloquy, monologue, monologue, dialogue, aside. खूप इझी क्वेश्चन आहे आणि खूपदा एक्झाम मध्ये विचारलेला हा क्वेश्चन आहे. तर याचं उत्तर काय असेल? Soliloquy, option number A is correct, in which the term refers to the speech given by the character alone on stage to reveal their inner thoughts. Option number A is correct. Next question. The play No Exit by Jean-Paul Sartre exemplifies which literary movements? Options are naturalism, existentialism, realism, romanticism. Which option is correct? The play No Exit by Jean-Paul Sartre exemplifies literary movement. Option number B is correct. Next question. In King Lear, who is the king's loyal follower who ultimately dies with him? Options are Edmund, Gloucester, Kent, Cordelia. Which option is correct? In King Lear, who is the king's loyal follower who ultimately dies with the king? Who is that person? That person is nothing but the Kent. Option C is correct. Next question. In which play does the phrase the thing appear? Options are The Tempest, Hamlet, A Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice. And as we know that in which play? In the Hamlet, the place, the thing that will be appear, this phrase will be appear in the Hamlet play. Option number B is correct. Okay. These are the some important questions I have taken from the unit number 1, which is nothing but the drama. Now next basic unit is nothing but our poetry. Let's see the overview of the poetry unit in the SET. The unit requires understanding of major poetic forms and their characteristics. Yes, of course, these are the basic things. Historical evolution of poetry, that is literary movements. Critical appreciation of poems, that is themes, style, techniques. Analysis of poetic device and imagery. Representative poets and their works from the different periods and the traditions. These are the overview syllabus for the poetry, that is unit number 2. Now from that I have chosen some key concepts in the poetry. For example, forms of the poetry, that is epic, lyric, sonnet, ode, elegy, ballad, free verse, blank verse, dramatic, monologue. These are the some forms of the poetry.
and examples like Shakespearean sonnet 14 lines A B C D C D E F G G G G. Then movements or the periods. Actually, there are no movements or periods in the poetry. That periods are already available in the drama only. So here is no movements or no periods will be available. Then metaphysical poetry like John Donne, The Flea, use of the wit and conceits. Romantic poetry that is Wordsworth. There is a lot of contribution of William Wordsworth in the poetry. So please concentrate on the Wordsworth. That is Tinton Abbey, Nature and the Emotions. Then modernist poetry that is T.S. Eliot. T.S. Eliotने सुद्धा खूप छान कामगिरी केलेली आहे पोएट्रीमध्ये. For example, the Wasteland, Fragmentations and the Symbolism. These are the some modernist poetries. Some poetic devices like imagery, use of sensory details. Daffodils by the Wordsworth. मी तुम्हाला म्हणलं होतं ना, विलियम्स वर्ड्सवर्थनी खूप छान कामगिरी केलेली आहे पोएट्रीमध्ये. त्यामुळे आपल्याला जे काही विल्यमसन वर्ड्सवर्थची जी काही कामगिरी आहे, जे काही कॉन्ट्रीब्युशन आहे, ती तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. ते तुम्हाला अंडरस्टँड करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. तर त्यामध्ये पोएट्री म्हणजे आपण काय म्हणतो, कविता, बरोबर, किंवा कुठल्या तरी रिदम मध्ये काहीतरी लिहून ठेवलेलं आहे, काहीतरी संग्रह केलेला आहे त्याला. पण ते बेसिक थिंग्स आहेत. पण पोएट्री मध्ये पण डिफरंट टाइप्सचे डिव्हाइसेस यूज केलेले आहेत. जसे की इमेजरी. इमेजरी म्हणजे काय, आपण फोटो काढतो सध्या, बरोबर, ती झाली आपली इमेज. बट इमेजरी म्हणजे काय, यूज ऑफ सेन्सरी डिटेल्स. डॅफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ. जसे की वर्ड्सवर्थने डॅफोडिल्स हे जे काही कविता आहे ते एखाद्या सेन्सरी डिटेल्सने त्यांनी सेन्सरी डिटेल्स आहेत त्यामध्ये. ठीक आहे. देन मेटाफर अँड स्माइली. Comparing unlike things that shall I come thee to a summer's day. Then alliteration, assonance, that is sound effects. Rhyme and meter, structural patterns. हे कसं म्हणू शकतो आपण, जर तुम्ही पाहिलात रामायण असेल, महाभारत असेल, किंवा कुठलेही पुरातन ग्रंथ असतील, किंवा जे काही मटेरियल असेल, ते प्रत्येक पुस्तकामध्येच लिहून ठेवलेलं आहे का? नाहीये. आणि एकाच लँग्वेज मध्ये लिहून ठेवलेलं आहे का? नाहीये, बरोबर. फॉर एक्झाम्पल आपण महाभारताचं घेऊ, ठीक आहे, किंवा गीता. तुमचं गीता बघा, गीता, हे गीता जे आहे ते कशामध्ये लिहिलेली आहे? मूळ प्रत. गीतेची मूळ प्रत ही लिहिलेली आहे संस्कृत मध्ये, आणि ते पण खूप टफेस्ट लँग्वेज यूज केलेली, बरोबर. पण नंतर तीच जी गीता आहे ती ज्ञानेश्वरांनी खूप सुलभ भाषेमध्ये, खूप सोप्या भाषेमध्ये सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचवावी म्हणून त्यांनी मराठी भाषेत लिहिली. हे ठीक आहे, दॅट विल बी द ऑन पेज ओनली. जर तुम्ही आधीचं काही तुम्ही शोधत गेलात तर तुम्हाला माहिती आहे का, जे गुहा असतात, जे काही लेण्या असतील, त्यावरती काहीतरी कुठल्या तरी सिम्बॉलिझम मध्ये लिहिलेलं आहे, कुठल्या तरी भाषेमध्ये लिहिलेलं आहे, दगडावरती कोरून ठेवलेलं आहे, कुठल्या तरी चित्राच्या रूपात त्यांनी तुम्हाला काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दॅट इज नथिंग बट ऑल्सो पोएट्री, वन ऑफ द टाइप ऑफ द पोएट्री. थीम्स, लव, फॉर एक्झाम्पल सोनेट्स ऑफ द Petrarch. Mortality, for example, John Keats' Ode to a Nightingale. Nature, for example, Robert Ford stopping by woods on a snowy evening. These are the some important key points which will be used in the पोएट्री. ओके, त्याच्यावरती काही एक्झाम्पल्स घेऊत आपण क्वेश्चन्सचे. मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्स. आयडेंटिफाय द पोएटिक डिव्हाइसेस इन अ लाइन. मॅच पोएट्स विथ देअर पीरियड्स और वर्क्स.
questions on literary movements and styles. For example, identify the conceit in John Donne's The Flea. त्याचा आन्सर काय असेल? The flea as a symbol of your union in love. नेक्स्ट आहे थीमेटिक एनालिसिस, जसे की क्वेश्चन्स ऑन थीम्स और अंडरलाइंग मीनिंग्स. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज द थीम ऑफ द टी.एस. इलियड्स द लव्ह सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक. Then chronology or movement based. Arrange poets chronologically or associate them with movements. For example, match poets to movements like John Donne, metaphysical poetry, William Wordsworth, romanticism, W.B. Yeats, modernism. You have to pair that. तुम्हाला ते एकमेकांशी पेअर करायचे आहेत. Recommended poets and the works for the studies like British poetry, Geoffrey Chaucer, the Canterbury Tales, William Shakespeare sonnets, John Milton, Paradise Lost, John Keats, Ode to the Nightingale, T.S. Eliot, The West Land, Indian English poetry, Rabindranath Tagore, Gitanjali, Kamala Das, My Story, Nissim Ezekiel, Night of the Scorpion, American poetry, Walt Whitman, Leaves of Grass, Robert Frost, The Road Not Taken, Sylvie Plath, Daddy. And next one is the suggested approach for the study is analyze poems. For example, practice close reading of poems to identify themes, styles and the devices. Then you have to memorize key characteristics. Know the hallmarks of each period and movements. Practice previous papers, solve past set papers to understand the question trends. हे जे तुम्हाला सांगितले तिसरं प्रॅक्टिस प्रिव्हियस पेपर्स ते आपण ऑलरेडी केलेलं आहे. मी काही जे एमसीक्यूज काढलेले आहेत ते तुमच्या प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपरचा ट्रेंड बघूनच क्वेश्चन काढलेले आहेत, जेणेकरून तुम्हाला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू क्वेश्चन्स कसे येतात हे कळावं. आणि मेजरली म्हणजे आपल्या पेपर मधले हे मॅक्सिमम क्वेश्चन्स येतात सिलेबस मधले मॅक्सिमम. मागच्या वेळेस सेटच्या एक्झाम कंपल्सरी एक पेपर जो असतो त्यामध्ये लिटरली 7 ते 8 क्वेश्चन ॲज इट इज आले होते. कसे? ॲज इट इज. त्यामुळे तुम्ही जर हे क्वेश्चन्स व्यवस्थित प्रिपेअर केला तर तुम्हाला एक्झाम मध्ये काहीही अडचण येणार नाही. दॅट विल आय अश्युअर्ड यू. ओके, त्यामुळे मी जे काही सांगते ते प्रॉपरली फॉलो करा, प्रॉपर त्यांचा अभ्यास करा. ठीक आहे. नाउ फर्स्ट वन इज द मेजर पोएटिक फॉर्म्स. दॅट इन दॅट क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हॉट इज द सोनेट. काय आहे? A 14-line poem, a 10-line poem, a 16-line poem, a 12-line poem. काय आहे सोनेट? किती लाईन्सची पोएम आहे? कोणी सांगू शकेल? What is a sonnet? Yes, sonnet is nothing but the 14-line poem. 14व्या लाईन्सची पोएम आहे. ऑप्शन नंबर A is correct. Next, which type of the sonnet has the rhythm scheme A B A B C D C D E F E F G G? आताच बघितलंय आपण. ऑप्शन्स आर इटालियन, शेक्सपियरन, स्पेन्सरियन, पेट्रार्चन. विच ऑप्शन इज करेक्ट? आताच पाहिले. खूप इझी क्वेश्चन आणि इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन प्रिव्हियसली विचारलेला आहे आणि यानंतरही विचारू शकतात.
Which type of the sonnet has the rhythm scheme A B A B C D C D E F E F G G G G? Yes, खूप इझी क्वेश्चन, खूप मोस्ट ऑफ द टाइम विचारलेला क्वेश्चन आणि ह्याचं आन्सर पण खूप सोपं आहे, जे की शेक्सपियरियन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, an epic is best defined as a short lyric poem, a narrative poem about heroic deeds, a love poem, a dramatic poem. Yes, which option is correct? An epic is best defined as we know that an epic is best defined as a narrative poem about the heroic deeds. Option number B is correct. Next, who is the author of the Paradise Lost? Geoffrey Chaucer, John Donne, John Milton, William Wordsworth. Paradise Lost is one of the famous poem, and who is the author? Author is nothing but the John Milton. Option number C is correct. Next question. What is defining feature of an ode? Narrative style, formal structure and elevated style, use of blank verse, comic tone. What is the defining feature of an ode? Yes. A formal structure and elevated style. Option number B is correct. Formal structure and elevated style is defining feature of an ode. Option number B is correct. These all questions are based on the मेजर पोएटिक फॉर्म्स वरती. इझी क्वेश्चन्स आहेत, खूप बेसिक, आणि हेच क्वेश्चन्स विचारले जाणार आहेत तुम्हाला. ह्याच्यापेक्षा वेगळे क्वेश्चन्स विचारले जाणार नाहीयेत. सो बी प्रिपेअर वेल दीज क्वेश्चन्स. नाउ नेक्स्ट, लिटरसी मूवमेंट्स. In that, who is considered the leader of the metaphysical poets? Options are John Milton, John Donne, Andrew Marvell, Robert Herrick. Who is considered the leader of the metaphysical poets? Yes, John Donne is considered the leader of the metaphysical poets because what is the era of that John Donne, which is nothing but the 1572 to 1631, and he is called as the leader of metaphysical poetry because John Donne, he is considered founder of the metaphysical school of our poetry, and John Donne is recognized as a father of metaphysical poetry, and his work set the stage for the later poets like George Herbert, Andrew Marvell, and Henry. And these poets continue to develop the generation, but it was Donne who is laid foundational elements that define what we have understood in this poetry as a metaphysical poetry today. Okay, that's why option number B is correct. यानंतरच अँड्र्यू मार्वेल झाला, रॉबर्ट झाला किंवा हेनरी झाला. जॉर्ज पण जॉन डोन नंतरच झाला. बेसिक जे काही फाउंडेशन केले ते कुणी केले? जॉन डोनने. दॅट्स वाय ही विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ
leader of the metaphysical poets. Next, which literary movements is associated with the nature and emotions? Romanticism, modernism, classicism, realism. Which literary movement is associated with nature and emotions? And as we know that Romanticism is a literary movement that emphasizes the nature, emotions and the imagination also. That's why option number A is correct, because Romanticism was born as a reaction against the age of the Enlightenment and the industrial revolutions. As we know that the Romanticist movement celebrated rebellion, sensation, emotion, subjectivity and the individuality, and it is rejected tradition, region rationality and the authority also. That's why option number A is correct. Romanticism literary movement is associated our nature and emotions which will not follow the tradition, reason, rationality and authority. आपल्याला माहिती आहे पूर्वीच्या जमान्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी ना, आमची परंपरा, आमची प्रथा हे असंच झालं पाहिजे, ते तसंच झालं पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टींना खूप इम्पॉर्टन्स दिलं जायचं. पण रोमॅन्टिसिझम या काळामध्ये काय झालं, नेचर असतील, इमोशन्स असतील, गरजा असतील, ह्या सगळ्या गोष्टींना जास्त महत्त्व दिलं गेलं आणि यामुळेच तिथून पुढे जे काही रोमॅन्टिसिझम मधून डेव्हलपमेंट झाली ती आपल्यासाठी फायदेशीर ठरलेली आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, W.B. Yeats belong to which literary movements? Victorian, Modernism, Romanticism, Elizabethan. W.B. Yeats belong to which literary movement? Yes. W.B. Yeats, that is William Butler Yeats, from 1865 to 1937, was a prominent figure in both the Irish literary revival and European modernism. Okay? That's why modernism literary movement साठी WB means William Butler Yeats belonged to the modernism literary movements 1865 to 1939. In this area, option number B is correct. Next question, who wrote the Wasteland? One of the simplest question. Options are T.S. Eliot, W.H. Auden, Ezra Pound, W.B. Yeats. कुणी लिहिलंय? Who wrote the Wasteland? Yes. As we know that the very much and very important person who is nothing but the T.S. Eliot wrote the Wasteland. And as we know that T.S. Eliot's landmark modernist poem The Wasteland was published in 1922 मध्ये. कधी काय लिहिलेलं आहे? 1922 मध्ये त्यांनी वेस्टलँड हे पब्लिश केलेलं आहे. कुणी? T.S. Eliot ने. And it will be divided into 5 sections. The poem explores the life in London in the aftermath of the First World War. Although its various landscapes include the desert and the ocean as well as the bustling metropolises also. म्हणजे लंडनमध्ये असताना त्यांनी 1922 मध्ये वेस्टलँड हा लिहिलेला आहे आणि यामध्ये जे काही पोएट्री आहे ती 5 सेक्शन मध्ये डिवाइड केलेली आहे, ज्यामध्ये वेगवेगळे त्यांचे अनुभव शेअर केलेले आहेत, जसे की ओशियन असेल, बस्टलिंग मेट्रोपॉलिस असेल, डेझर्ट असेल किंवा त्याची लाईफस्टाईल असेल आफ्टरमॅथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. That's why option number A is correct.
Next question. The phrase spontaneous overflow of powerful feelings is associated with T.S. Eliot, John Keats, William Wordsworth, Percy Shelley. The phrase spontaneous overflow of powerful feelings is associated with, yes, as we know that the most important person in the poetry, which is I have already told you many times, विलियम्स वर्ड्सवर्थचं खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. ठीक आहे. The phrase that is nothing but the poetry is the spontaneous overflow of our powerful feelings is associated with our words, William Wordsworth. That's why option number C is correct. Why it is called as? Because it takes its origin from the emotions collected from the tranquility. That's why William Wordsworth will be associated with this. Okay. So today we will stop here. Next part we will see in the next lecture. ठीक आहे. पोएटिक डिव्हाइसेस वरती आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहूयात. I think this is clear to all of you. Just prepare these things. All things will be very easy. So thank you so much. We will stop here.